maanta safarkeen wuxuu ka bilaabanaa halkan waa magaalada Augsburg waxaan u sii soconaa Aalborka Munshin wuxuu qaadanaa safarkeen 46 daqiiqo أفرتني لح دقيقة سي صعدة يا أفرتني لح دقيقة سو صعدة وما نتصفر كنا قاطنا صباح وناكسن مالي وناكسن هبين وناكسن waxa ay ku tahay oo wanaagsan ani shakhsiyan subax ay tahay xilli hore goor sheegtada hadaa fiiriyo waa 8:35 daqiiqo sadaraad subax wanaagsan laakiin waxa ay ku tahay hadii aysan subax ahayn iyadoo wanaagsan hadii aad hore noola joogtay waa ku faraxsanahay la joogaaga waana kaaga mahad celinayna in badan hadii aad nagu cusub tahay oo ay tahay marka ugu horeysay oo aan ka soo horbaxeeno iloobin inaad noo taabato batoonka ay ku qoran tahay subscribe kan gaduudka waya dikh waa taabanay isla markii waxa ku xijinaa mataqana gambaleelka ginglow taas macnaheedu waxay tahay wax walba aan soo dhigno si markii uu ku soo qayliyo anagana aan jaanis u helnay inaan noo daawato mahadsanid mar kale xalay waxa la soo hadlay yara saaxiibanahay yarkan saaxiibkay ah isaga ee saddex kalantood ay la shaqeynaysay ama saaxiibadiisa hayeen isku mar shaqada laga buriyay sababtu maxay tahay kulligood hal mar loo wada yeeray waxa lagu yeerinay haw afartiinan shaqada qaban jirteen waxa maanta wixii ka dambeeyay qaban doono baaliro liira robotkaas ku filnaaday afartiin shaqada qabanayseen oo kaliya wuxuu u baahan yahay supervisorkii koleedii ka fiirin jiray in isagii oo ku shaqeeyo robotka oo wixii idinka qaban jirteen oo dhan loo diray robotka macnaha saadaladeed wax badan shirkadda la soo shaqeysteen oo company-ga la soo shaqeysteen waa la kaga mahad celinaa muddo dheer ay joogteen Replacing humans? It's no longer science fiction. It's happening right now. From humanoid patrol officers on the streets of China to AI sales reps in showrooms, 2025 is shaping up to be the year machines officially enter the workforce. But these aren't clunky metal boxes. They walk, talk, gesture, and even build. Today, we're diving into the rise of the new AI workers that are changing how we live, work, and think about the future. Buckle up. What you're about to see might just make you question who's really in charge. Let's start on the front lines, where public safety meets robotics. In Shenzhen, China, a new officer just hit the streets. And it's not human. Meet PM01, the country's first humanoid police robot. Standing 1.38 meters tall and weighing 40 kilograms, this little guardian wears the same high-visibility vest as its human counterparts. But it brings something more: superhuman awareness. Thanks to a 320-degree rotating waist, PM01 can scan crowds without moving its feet. It's loaded with facial recognition, license plate detection, and voice command features in both Mandarin and Cantonese. This isn't just a novelty, it's part of a strategic push by China to weave robots into the very fabric of public safety. At just $12,000, it's affordable enough for entire fleets. And it's not alone. Last year, authorities tested the RTG, a spherical surveillance bot that rolls across land and water at 35 kilometers per hour and can survive a 4-ton impact. It's a literal crash-proof eye in the sky or in the lake. Meanwhile, Deep Robotics has taas marka macnaheedu ma ahayn in hore ka bixeen laakiin waa la siiyo macnaha wixii markaas xaq ahaan ay lahaan lahaayeen in la siiyo in qof muddo dheer shirkad joogo dareemi kartaan laftirkeeda iska bax aqli maahan waxa markii isweydiiyay meesha iga soo baxay hadii robotku oo bedelayo shaqadii bilaadanka uu qabanayay ama de isagii uu qabanayo wax bilaadanku uu qabanayay oo haddana meelaha qaar saas ay uga socotabo sanadaha soo socdo marka like 2030 40 kontonka arino sanadaha soo socdo
يعني maxaa dhici doona macnaha dhanka robotka iyo mashinadan iyo waxaan lagu shaqeynayo ay bini'aadamka inay bedelaan yani marayo maxaa ka soo bixi doona waa su'aasha is weydiiya xalay. Hi, I'm Elizabeth. Hi, I'm Robot Thespian. Nice to meet you. Likewise. This is a humanoid robot, which means it looks, it talks, and it even acts, well, like a human. So does that mean it could take a human's job like mine? You better believe it. No, I'm only joking, not really. There's no denying robots and automation are increasingly part of our daily lives. Just look around the grocery store or the highway, or in the case of Robo Thespian here, even at the theater. I'm singing in the rain, just singing in the rain. The rise of robots has led to some pretty scary warnings about the future of work. Robots will be able to do everything better than us. A recent study found up to 670,000 US jobs were lost to robots between 1990 and 2007, and that number is likely to go up. A widely cited study from 2013 found nearly half of all jobs in the US are in danger of being automated over the next 20 years. Occupations that require repetitive and predictable tasks in transportation, logistics, and administrative support were especially high risk. And just think, robots don't need health benefits, vacation, or even sleep for that matter. But the debate over whether robots will take over all of our jobs is by no means settled. inta aysan dhicin in shaqooyinka qaar dadka qaar lagu yiraahdo waa la idinka maarmi karaa oo shaqadiina waxa qabanaya robot ayaa waxaan isku dayay inaan fiiriyo bal aragtidan marka hore xagee ka soo bilaabatay inta aan mowduuca gudaha u galinbo wax ugu horeeyay iga soo horbax waxay noqotay muuqaalkan. On the roads, in the streets, performing on stage, even in the White House, and now in the workplace too, as companies increasingly turn to humanoid robots to fill jobs. In Shaw, South Carolina, auto parts manufacturer Schaeffler employs about 750 people and a couple of robots too. This is Digit, 5 feet 7, 205 pounds. It's made by Agility Robotics, where Curran Kokar works. Why design it like a human? I think one of the reasons is it's easier for a robot to fit into a human workspace so that the workspace need not be modified. Digit's commute just a few steps from its charging pad to a stack of metal baskets, each one carrying 25 pounds worth of auto parts from a stamping press. It squats down, pinches the edges of the basket, walks a few feet away, and places the basket onto a conveyor belt to be fed into a huge washing machine to clean the parts. So Digit over here has arms and hands and legs just like us, but its eyes are not quite on the top of its head. It actually has a LiDAR sensor in its neck and a camera on its chest to figure out how high to elevate it when it puts it onto the conveyor. muuqaalkan la leeyahay niyo bini'aadamka inaan ka maarana u baahannahay oo wax walba bini'aadamka uu qabanayay aan u dirsanno AI tan marka waxay ku cadeynayaan in dad badan shaqadooda hadhow laga maarmi doono bal daawad adiga aan kugu soo laabto shaqooyin fara badan oo waxaa jiro aanu robot qaban karin oo aan bini'aadam looga maarmin bal adigu hadda shaqadaada ma isleedahay waa shaqo laga maarmi karo loo diyaarin karaa robot kaasoo la wareegi doono ama qaban karaayo waxa adiga u qabatay kambaniga ka shaqeyso haddii jawaabtaadu haa tahay maxaa ku qorshaysan haddayba dhacdo taas. This robot named Flippy runs the fry station at a White Castle outside of Chicago. With its mechanical arm and using computer vision technology, Flippy can cook everything from French fries and onion rings to cheese sticks. White Castle said it plans to add 100 Flippies to its kitchens nationwide. We used to need 2 people to operate that French fry area during peak hours, and now we are able to only have 1 person operating that area. Would you like to try the mac and cheese bites today? All right, thank you. If the screen's correct, it is 827. Second window, please. Fast food jobs are demanding, quick moving, and sometimes even dangerous. But not for robots. When you look at the restaurant industry, it's a little bit late to the party in adopting automation. waa ku mahadsantahay daawashadaada quruxda badan waana kaaga mahadcelinaynaa in badan haddii aad horey noola joogtay waa ku mahadsantahay la joogaaga laakiin haddii aad nagu cusub tahay oo ay tahay marka ugu horeyso aan kaa soo warbixinno fadlan ha iloobin inaad subscribe noo taabato